Attam jirtu barattoota Daayinaamoo an mulaatuudha. Barsiisaa keessan barsiisaa keemistirii kutaa kurnaffaati. Barnoota keenya yeroo darbee qabiyyee waa'ee hoomojineesii fi heetiroojineesii keessaa gaaffilee nu qophaa'e gilgaala lama tuqaa tokko hojjenneetu kan addaan baane jechuudha. Qabiyyee keenya har'aa immoo kanan qabadhee isiniin dhiyaadhe jechuudha. Colloid kan jedhudha jechuudha. Egaa further classification of mixture keessa suspensionii fi solutionii ilaallee akka dabarre ni yaadanna jechuudha. Har'a immoo isaan keessaa isaaf colloid kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa suspensiniin particleen isaa kan solutionis kan colloidis akka caaludha. Kana jechuun heterogeneous mixture ta'ee jechuudha. Solutioniin immoo homogeneous mixtureidha. Egaa colloidiinis akkuma particloonni isaa adda adda haa ta'uyyuu malee jechuudha kan suspensionii wajjiniin gaafa wal bira qabnee madaallu inni kunis maalidha jechuudha heterogeneous mixtureidha jechuudha yookaan immoo mataa gosa addee ta'uu isaati jechuudha kuni. Kanaaf akka kitaaba keenya irratti maal jedha a colloid is a heterogeneous mixture in which insoluble particles of one or more substance are suspended uniformly throughout another substance. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma heterogeneous mixture ta'eetu jechuudha. There is what insoluble particle yookaan immoo wantoonni hin bulbulamne particloonni kuni maal ta'u jechuudha? Particloonni tokko yookaan sanaa oli jechuudha. Wantoota itti makaman sana yookaan immoo substance itti dabalaman sana irraa maal uumu jechuudha? Suspended ta'uu jechuudha. Suspended ta'uu kanaaf inni kun maalidha jechuudha? Heterogeneous mixtureidha jechuudha. The particles of the colloid are not atoms, ions or molecules but undissolved and dispersed fine solid. That is a distinction between the colloid and the solution or homogeneous mixture. Egaa yoo yaadattu ta'e solutionii keessatti particloonni maalidha jechuudha? Solutionii keessatti atoms, ion yookaan immoo molecule. Garuu kan isa kana colloidii keessatti particloonni atoms miti, ions miti yookaan immoo molecules miti jechuudha. But undissolved dispersed fine solid. That is a distinction between colloid and the solution. Wanti adda isa godhu tokko colloidii fi solutionii maalidha jechuudha? Solutionii keessatti atomidha, ionidha particloonni akkasumas moleculedha. Garuu colloidii keessatti isa kana miti jechuudha. Fakkeenya colloidii yoo fudhannee ilaalle kanneen akka fogii, milkii, paintii, cloudii, smogii fi kan kana fakkaatan yoo fudhannee ilaalle warreen akka aannanii, hurrii adda addaa, qalamoota yookaan immoo warreen akka duumessa adda addaa kana maalidha jechuudha? Isaan kun cloudidha miti. Isaan kun colloididha jechuudha. Yookaan immoo makaa keessaa makaa colloidii jalatti kan isaan ilaalamanii jechuudha. Fakkeenya adda addaa kaasuun hin danda'ama jechuudha. Akkuma kanarraa argitanii fakkeenyonni colloidii baay'eetu jira jechuudha. Egaa colloidiin kana yommuu ta'u maayinni amaloonni isaa yookaan immoo amaloota akkamii qaba yoo jenne a colloid or colloidal solution ilaalaa. Colloidal solution means this one is what? Not true solution. Not true solution. Solutionii isa dhugaa miti jechuudha. Solutionii jechuun homogeneous mixtureidha jenneerra waan ta'eedhaaf solutionii kan nuti jennu true solutionidha. Inni homogeneous sun. Inni kun immoo colloid yookaan immoo colloidal solution kan nuti jennu kun immoo not true solution. Appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous upon the closer inspection. Maalidha jechuudha? Amma gaa as keessatti jechuudha. Gaafa ilaallu particloonni isaa kan suspensioniiti gadi kan solutioniiti oli garuu gaafa ilaallu maayinni homogeneous nutti fakkaata. Haa ta'uuti garuu dhugaansa maalidha jechuudha? Colloidiin heterogeneousidha jechuudha. Heterogeneous ta'uu isaati jechuudha. The size of the particle in colloid is bigger than those in true solution. Ela true solution jechuun inni kun homogeneous jechuudha. Homogeneous mixture kan nuti jennudha jechuudha. Homogeneous mixtureidha inni kun true solutionii kan jennu jechuudha. Amma gaa particloota isaanii gaafa laallu the particle of the solution particloota isaatiin gaafa madaalsifnu jechuudha. Particle idhaan gaafa madaalsifnu kan solutionii kuni kan solutionii
kan kolloidiitii gadi, kan kolloidiitii gadi, kolloidiin immoo kan eenyuutii gadi jechuudha? Kan suspensioniitii gadi jechuudha. Suspensioniitii gadi. Kana maalidha jechuudha? Saayizii paartikiloota isaaniitiin gaafa madaallu jechuudha. Kan suspensionii, kan kolloidis, kan solushiniin ni caala. Kan kolloidii garuu kan solutionii kanaa caala. Paartikiloota isaatiin gaafa laallu, paartikiloonni solutionii maalidha jechuudha? Baay'ee xiqqoodha. Ijaan argamuu hin danda'anii homogeneous mixture uumu. Kanaafuu paartikiloonni isaanii cimaadha miti xiqqaadha jechuudha. Kanaaf saayizii isaatiin gaafa ilaallu, the size of the particle in colloid is bigger than those in true solution but is smaller than those in suspension. Kanaafuu the particle of the solid the colloid is greater than the solution but less than the suspension. Kan suspensioniitiin gadi, kan solutioniitiin oli paartikiloota isaatiin gaafa wal bira qabnee ilaallu jechuudha. The particle of the colloid can pass through filter paper, so colloid cannot be separated by filtration. Asirratti barattoota yeroo darbe barnoota keenya gaafa waa'ee solutionii ilaallu, paartikiloonni solutionii suni baay'ee xixiqqoodha waan ta'eedhaaf filter paper itti fayyadamnee addaan baasuu hin dandeenyu, yookaan immoo meetidii filter paperiitiin gargar baasuu hin dandeenyu jenneetu kan barnoota keenya yeroo darbee keessatti ilaallee jechuudha. Maaliif paartikiloonni isaanii xixiqqoodha waan ta'eedhaaf filter paperii sana keessa maal ta'uu danda'u? Darbuu danda'u jenne. Akkuma kana wanti kolloidiis fi solutionii wal fakkeessu keessaa inni tokko, inni kunis kolloidiinis paartikiloonni isaa maal ta'uu danda'u? Filter paperii keessa darbuu danda'u waan ta'eedhaaf filter paperiidhaanii addaan baasuu yookaan immoo separate gochuu hin dandeenyu paartikiloota kolloidii keessa jiranii jechuudha. Kanaaf asirratti egaa solutioniif kolloidiin filter paperiitti fayyadamne separate gochuu akka hin dandeenye ilaaluu qabnaa jechuudha, yookaan immoo beekuu qabnaa jechuudha. Kan solutionii yoo fudhannee ilaalle ammas irraa maal jechuudha? Saayiziin ishee 10⁻8 dha gadi. Inni kun immoo naannoo 10⁻7 up to 10⁻5 akka ta'e, inni kun immoo less than 10⁻4 akka ta'edha jechuudha. Kanarraa kan nuti hubannu paartikiloonni solutionii ilaala amma kana yoo fudhattanii ilaaltan, this one is what? Very small. Very small dha jechuudha. Paartikiliin isaa baay'ee xixiqqaadha jechuudha. Inni kun immoo middle dha yookaan immoo intermediate dha. Inni kun immoo maalidha jechuudha? Large dha saayiziin isaa. Large size yookaan immoo inni kun guddaadha jechuudha saayizii isaa yookaan immoo paartikiloota isaa gaafa wal bira qabnee ilaallu jechuudha. There are two phases in colloidal solution jedha. Colloidal solutionii keessatti feesii lama qabna. Feesiin inni tokkoffaan dispersed phase dha. Dispersed phase kan nuti jennu small amount dha yookaan immoo akka solutiitti kan itti fayyadamnudha. Dispersion medium kan nuti jennu immoo maalidha jechuudha? Large amount dha yookaan immoo isa kana akka maalitti fayyadamna jechuudha? Akka solventiitti fayyadamna jedha. Gaafa barnoota keenya yeroo darbee ilaalle fakkeenyaaf solutionii tokko uumuudhaaf solutii fi solventii qabnaa jenne, as keessatti inni kun maayinariidha. Maayinerii yookaan immoo wantoota xiqqaadha. Inni kun immoo meejariidha jechuudha. Meejariidha. Maaliif inni kun smaller amount ta'uu qaba jechuudha solutionii uumuu keessatti. Inni kun immoo large amount ta'uu qaba jechuudha. Large amount ta'uu qaba jechuudha inni solventiin. Kanaafuu amma dispersed phase kan nuti jennu kun maayini jechuudha? The phase is the component present in smaller proportion. Smaller proportion dha jechuudha kan inni ittiin argamu xiqqaadha jechuudha. Dispersion medium is one present in greater proportion. Kanaafuu inni kun maalidha jechuudha? Greater proportion dha jechuudha. Greater proportion dha. Inni kun immoo maalidha jechuudha? Large proportion dha jechuudha. Large proportion dha jechuudha. Proportion. Kanaafuu wantoota lamaan kana of keessaa qaba jechuudha. Maaltu colloidal solution? Inni adda biraa amaloota isaa keessaa colloid are quite stable. Amma kan solution is maalidha? Very stable dha jenne miti. Kan colloid is maalini? Quite stable. The particle do not what? Separate on keeping. As we have said, the particle do not what? Separated by filter paper because the particle size are very small. Akkuma kani solutionii yoo fudhannee ilaalle paartikiloonni isaa xixiqqoodha.
haa ta'uuti garuu kan solutionii caala filter paperii yoo fayyadamne garuu filter paperii keessa maal ta'uu danda'a filter paperii keessa darbuu danda'a kanaafuu filter paperiitti fayyadamne addaan baasuu hin dandeenyu jechuudha. Colloid or colloidal solution scatter a beam of light passing through it because its particles are fairly large. Wanti colloidii suspensionii fi solution irraa adda isa godhu tokko maalidha jechuudha? It can scatter a beam of light passing through the colloidal mixture yookaan immoo colloidal solution keessa kan darbu maal godha jechuudha? Ifa aduu sana maal gochuu danda'a jechuudha? Scatter yookaan immoo kukkutuu danda'a jechuudha. Maa inni kun immoo maaliif yoo jenne paartikiloonni isaa paartikiliin suni ifa laayitii sanarraa dhufu qoqqoodee yookaan immoo agarsiisee dabarsuu danda'a jechuudha. Maaliif paartikiloonni isaa fairly large waan ta'eedhaaf jechuudha. As a result, these rays as well as colloidal particle become what? Dissipate. Kanaafuu akka sababa kanaaf jechuudha. Sababa ray yookaan immoo amma fakkeenyaaf kana yoo fudhattanii ilaaltan flash lightidha. Iddoo kanatti solutionii yoo ilaaltanitu ta'e solutionii kana keessa gaafa amma fakkeenyaaf ifti kun as keessa darbu wanti argamu hin jiru jechuudha. Komponentiin solutionii kana keessa hin argamu jechuudha. Asitti yoo dhuftanii colloidii kana keessatti immoo maalidha jechuudha? Hin argamaa jechuudha. So this colloid can scatter a beam of light jechuu dandeenya jechuudha. Sababiin isaa immoo maaliif yoo jenne paartikiloonni isaa wannoo biimii yookaan immoo laayitii kana maal gochuu danda'a jechuudha? Qoqqooduudhaaf ga'aadha waan ta'eedhaaf jechuudha. So the phenomena in which the particle in the colloid scatter a beam of light that are directed at them and make path of the light beam visible is called Tyndall effect. Kanaga wanti adda godhu jechuudha. Colloidii kani solution irras kani suspension irras adda godhu taateen inni laayitii kana jechuudha. Laayitii kana scatter godhee keessa darbu yookaan immoo kana keessa darbu kuni maalidha jechuudha? Adda isa godha. Inni kunis taateen kunis maal jedhama? Tyndall effectidha jechuudha. Tyndall effect. Kanaaf Tyndall effect solutioniin agarsiisuu hin danda'u. Suspensioniin garuu waan nuti expect goonu maalidha jechuudha? Paartikiloonni isaa largeedha waan ta'eedhaaf scatter gochuu danda'a jennee yaaduu dandeenya. Haa ta'uutii garuu maalidha jechuudha? Paartikiloonni suspensionii keessaa dafaniis maal ta'u? Settle down ta'u jechuudha. Dafaniitu adda ba'u waan ta'eedhaaf innis agarsiisuudhaaf hin danda'u jechuudha. Garuu yoo nutti fakkaatan this effect is not observed in the true solution. Kuni true solution keessatti hin argamu. So the Tyndall effect kuni it is not observed in true solution which is homogeneous mixture. Homogeneous mixture jechuudha inni kun gaafa true solution jennu colloidal solution irraa adda baasuu dandeenya jechuudha. Ilaala egaa you may expect the suspension to display the Tyndall effect. Amma maal eeguu dandeenya? Agarsiisuu danda'a yookaan immoo Tyndall effectii kana agarsiisuu danda'a jennee yaaduu dandeenya. Haa ta'uuti garuu but the Tyndall effect in the suspension disappear as the particles settle down. Amma Tyndall effectiin amma suspensionii keessatti mul'atu kuni paartikiloonni settle down waan ta'aniif maal ta'a jechuudha? Dafee bada jechuudha. Dafee bada. Kanaafuu Tyndall effectii kan agarsiisu colloidiidha jenneetu bira darbuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf inni kunis solutionidha. Kun solutionidha. Inni kun immoo colloidiidha jechuudha. Colloidiidha waan ta'eedhaaf ilaalaa amma isheen kun maalidha jechuudha? Ilaa Tyndall effectii agarsiisaa jira jechuudha. Scatter godheera jechuudha. Isa kana scatter godheera. Laayitiin asirraa dhufu kuni jechuudha. Kan solutionii garuu scatter hin goone. Kanaaf Tyndall effectii kan agarsiisu eenyudha jechuudha? Tyndall effectii kan agarsiisu colloidiidha jechuudha. The light beam is not visible as it passes through the true solution. Hin argamu jechuudha. Hin argamu. Ilaala ammas keessa darbeetu as keessa darbee iddoo kanatti utuu hin argamiin dhaqee colloidii keessatti maal ta'eera jechuudha? Scatter of lightiin kun visible ta'e yookaan immoo hin argame jechuudha.
So, but it is clearly visible when it passes through the colloid or right. Isa kana jechuudha. Iddoo kanatti maalidha jechuudha? Visibly. Visibly. Iddoo kanatti immoo not visible. Hin argamu jechuudha. Not visible kana keessatti because this one is what? A solution. This one is what? A colloid. Inni adda biraa types of colloididha jechuudha. Egaa amaloota colloidii ilaalleerra. Typing isaa immoo maalidha kan jedhu ilaallaa jechuudha. Depending upon the state of matter present in the dispersed or internal and the dispersion or external or continuous medium, there are 8 different types of colloidal solution jedha. Typing isaa gosa 8tu jira jechuudha. Maal irratti hundaa'uudhaan? Dispersed or internally fi dispersion or external or continuous medium irratti hundaa'uudhaan maayini jechuudha? Gosoonni colloidii 8tu jiru jechuudha. Inni kuni dispersed phase fi dispersing medium. Dispersed phase kan nuti jennu smaller amount yookaan immoo amma xiqqaa kan ta'e. Inni kun immoo large amount yookaan immoo greater amount kan ta'e jechuudha. Type isaa immoo yoo fudhannee ilaalle ilaalaa gaamma dispersed phase keenya liquid amma 8 ilaala. Dispersed liquididha. Dispersing medium keenya immoo gaasiidha. Fakkeenyaaf kana aerosolii fudhachuu dandeenya jechuudha. Aerosolii maali? Aerosolii keessatti fakkeenyaaf kanneen akka droplet, kanneen akka cloud yookaan immoo duumessaa, kanneen akka hurrii kana yoo fudhannee ilaalle maayini jechuudha? Type isaanii aerosolidha. Dispersed phase isaa liquididha yookaan dhangala'oodha. Dispersing medium yookaan immoo large amount immoo maalidha jechuudha? Gaasiidha. Kanaaf immoo fakkeenyaaf kanneen akka fogii, cloud, mistii fudhachuu dandeenya jechuudha. Inni adda biraa dispersed phase keenya solidii ta'uu danda'a. Akkasumas immoo dispersing medium keenya immoo gaasii ta'uu danda'a. Inni kunis maal ta'uu danda'a jechuudha? Aerosolidha type isaa. Ilaalaa gaamma yommuu fakkeenyaaf dispersed phase liquidii ta'e dispersing medium gaasii yoo ta'e aerosolii ta'uu danda'a. Solidii fi gaasiinis aerosol ta'uu danda'a. Smoky automobile exhausting kun immoo fakkeenya nuu ta'uu danda'u jechuudha. Inni adda biraa dispersed phase keenya gaasii yoo ta'ee fi dispersing medium keenya immoo liquid yoo ta'e fakkeenyaaf foam shaving cream kun immoo maalidha jechuudha? Fakkeenya isaatii jechuudha. Inni adda biraa liquid lamaan isaanii iyyuu dispersed phase fi dispersing medium keenya liquid ta'uu danda'a. Emulsion yookaan immoo fakkeenyaaf kanneen akka milkii face cream kun fakkeenya nuu ta'uu danda'u jechuudha. Inni adda biraa solidii fi liquid fakkeenyaaf sol kan nuti jennu kun maalidha jechuudha? Type isaati. Fakkeenyi isaa immoo milk of magnesium kun immoo fakkeenya nuu ta'uu danda'a jechuudha. Inni adda biraa gaasii fi solidii. Gaasii fi solidii isuma akka kunoo asitti ilaalledha. Foomii, raaber, ispoonjii fi kan kana fakkaatan fakkeenya ta'uu danda'u jechuudha. Inni adda biraa liquid fi solidii jeelii fudhachuu dandeenya. Solidii fi solidii solid soil fakkeenya fudhachuu dandeenya. As keessaa yoo fudhattan ilaaltan kan lamaansaa asitti amma fakkeenyaaf gaasiin maalidha jechuudha? Gas is not the type of what? Colloid. Hin jiru jechuudha. Asitti dispersing phase fi dispersing medium gaasiif gaasiin jira? Hin jiru jechuudha. Kanaaf inni kaan garuu ta'uu danda'a. Liquidin ta'uu danda'a. Solidin ta'uu danda'a jechuudha. As keessatti gaasiif gaasii argachuu dandeenya? Hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf inni gosa isaa ta'uu kan hin dandeenyedha jechuudha. Inni immoo maaliif sababiin isaa yoo jenne diffusion isaa sababa ta'uu danda'a. Stability isaa sababa ta'uu danda'a jechuudha. Fog and smoke are aerosols which are liquid droplet or solid particles dispersed throughout the gas. Amma fogii fi smoke maal ta'uu danda'u? Aerosolii ta'uu danda'u jechuudha. Aerosolii kana kan jennu immoo liquid droplet or solid particle maalidha jechuudha? Maal keessatti dispersed ta'a jechuudha? Gaasii keessatti. Gaasiin kun maalidha? Solventidha jechuudha. Kana keessatti immoo inni kunis maal ta'uu danda'a? Solute ta'uu danda'a yookaan immoo
dispersed phase ta'uu danda'a jechuudha. Amma asitti ilaala. Liquid gas, solid gas. Lamaan isaaniiyyuu maali? Aerosolididha jechuudha. Kanaafuu foogiif smoogii fakkeenya nuu ta'uu danda'u jechuudha. Inni adda biraa an emulsion consists of the liquid droplet. Ilaala inni kun immoo liquid droplet dispersed throughout another liquid. Inni kun immoo liquid keessatti jechuudha. Liquid keessatti. Fakkeenyaaf amma kanneen akka oilii fi kanneen akka maalii fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanneen akka zayitaa fudhachuu dandeenya. Haa ta'uuti garuu inni maal ta'uu danda'a jechuudha. Intinaansa kompoonentiin isaa salphaatti argamuu danda'a waan ta'eedhaaf amma fakkeenyaaf liquid ta'uu danda'a. Fakkeenya asitti butter fats are dispersed through homogeneous milk jedha. Inni kunis maal ta'uu danda'a jechuudha gosa emulsioniiti. Kanaafuu liquid droplet dispersed throughout liquid. Ilaa amma asitti yoo ilaaltani amma emulsionii maayini jechuudha. Dispersed phase keenyas liquididha. Dispersing medium keenyas liquididha jechuudha. Kanaafuu maal jedha asitti? Liquid droplet dispersed throughout another liquid. Lamaan isaaniiyyuu maali? Liquididha jechuudha. Inni adda biraa solid consists of solid particle dispersed in liquid. Inni kuni maali? Ilaa asitti amma fakkeenyaaf yoo ilaaltani soil kana yoo ilaaltani solidiin keenya dispersed phaseidha. Liquidiin keenya immoo maalidha jechuudha? Inni immoo dispersing mediumidha jechuudha. Kanaaf sol, emulsion, fog and smoke yookaan immoo aerosolii salphaadhumatti addaan baafachuu dandeessu jechuudha. Yoo liquidii yookaan immoo solid particleetu gaasii keessatti dispersed ta'e aerosolii akka ta'e. Yoo liquidii keessatti dispersed ta'e emulsionidha. Yoo immoo solidiitu immoo liquidii keessatti ta'e immoo maalidha jechuudha? Sol jechuu dandeenya jechuudha salphaadhumatti. The sky appears blue at daytime but red at sunrise and sunset. Why? Amma kun gaaffii. Fakkeenyaaf sky yoo fudhannee ilaalle naannoo guyyaa maalidha jechuudha? Biluudha. But red at sunrise and sunset. Yeroo aduun baatuuf yeroo aduun seentu maalidha jechuudha? Gara reddiiti. Maaliif sababiin isaa jedhe? Egaa asitti possible answer isinii kaa'eera. As white light passes through our atmosphere, tiny colloidal particle in the air cause it to scatter. Amma fakkeenya white lightiin akka inni atmosphere keessa darbuuni colloidal particle suni maalidha jechuudha? Scatter ta'a jechuudha qilleensa sana keessatti. Therefore blue light scatter more than red light and hence the sky appears blue during the day. Kanaafuu blue lightiin kun maalidha jechuudha? Scatter more than what? Red light yookaan immoo dandeettii inni scatter gochuu kan red light san ni caala jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan hubachuu dandeenya. Inni adda biraa coagulationiin immoo maayini intinaa keessatti jechuudha. Colloidii keessatti coagulationiin maalidha kan jennu ilaallaa jechuudha. Coagulation is the process by which dispersed phase of the colloid is made to aggregate and thereby separate from the continuous phase. Kana jechuun maal jechuudha? Adeemsa fakkeenyaaf dispersed phase gaafa jennu akka soliitiitti fudhanna. Inni kun maalidha jechuudha? Walitti dhufeetu jechuudha yookaan immoo walitti combine ta'ee aggregate uumeetu maalidha jechuudha? Continuous phase irraa adeemsa inni ittiin adda bahu jechuudha. Continuous phase gaafa jennu maalidha jechuudha? Dispersing medium irraa adeemsa inni ittiin addaan bahu kuni maayini coagulation jenna jechuudha. Coagulation is a chemical water treatment process used to remove solid from water by manipulating electrostatic charges of the particle suspended in the water. Egaa coagulation kuni tokko application isaa maayini? Application isaa karaa nuti ittiin water treatment yookaan immoo waste water treat ittiin goonudha jechuudha. Fakkeenyaaf karaan ittiin nuti bishaan qulqulleessuu dandeenyudha jechuudha. Kanaaf maalidha innis? Fakkeenya partikiloonni jiru. Partikiloonni kuni warri continuous phase keessatti dispersed ta'an kun maalidha jechuudha? Aggregate uumuu yookaan immoo walitti combine ta'u. Walitti combine gaafa ta'an immoo continuous phase sanarraa adda bahu adeemsa nuti ittiin bishaan qulqulleessuu dandeenyu keessaa isa tokko jechuudha. Fakkeenyaaf curdling of the milk when it is source in example of the coagulation jedha. Fakkeenya ta'uu ni danda'a jechuudha inni kun. Kanaafuu
fakkeenya coagulation kan nu ta'u water treatment yookaan immoo waste treatment fakkeenya nu ta'uu danda'a yookaan immoo adeemsa kanaan maal qulqulleessuu dandeenya bishaan qulqulleessuu dandeenya jechuudha. Inni adda biraa association of colloids ilaalaa coagulation adeemsa soliitiin keenya solventii yookaan immoo continuous phase keessatti dispersed ta'eetu sana booddee immoo maal ta'a jechuudha aggregate uumee ittiin separate ta'uudha jenna. Gaafa association of colloid jennu immoo maalidha jechuudha interaction uumu jechuudha componentiin as keessaa interaction uumuu danda'u yookaan immoo walitti dhufanii maal uumuu danda'u jechuudha association yookaan immoo combine ta'uu danda'u jechuudha. Mee sammuu tokko tokkoon ilaal when molecule or ions that have both hydrophobic or nonpolar or water heating and hydrophilic or polar water loving and are dispersed in water, they associate or aggregate to form colloidal size particle called micelles. Amma as keessatti waa nuyi qabnu amma gaafa colloidal association of colloidal ilaallu tokkoffaan hydrophobic jechuudha. Hydrophobic jechuun maalidha jechuudha water repelling jechuudha. Water repelling maal godha jechuudha yookaan immoo water heating jechuudha. Water heating jechuun kun maalidha jechuudha non polarii jechuudha. Maa inni bishaan kana wajjin walitti dhufaniitu wal nyaatessa yookaan immoo wal makuu hin danda'ani. Maaliif sababiin isaa hin beektu water is what waterin polariidha. Inni fakkeenyaaf amma fakkeenya fudhachuu dandeenya. Wantoonni akka fakkeenyaaf hydrocarbon kun maalidha jechuudha hydrocarbon kun non polariidha waan ta'eedhaaf bishaan keessatti walitti dhufanii wal nyaatessa intinaa gochuu hin danda'ani. Maaliif polariif non polariidha waan ta'eef dissolve ta'uu hin danda'ani jechuudha. Kanaaf when molecule or ions that have both hydrophobic jechuun warra bishaan keessatti wal makuu hin dandeenye yookaan immoo walitti keessatti bulbulamuu hin dandeenye water heating jenna. Inni adda biraa immoo hydrophilic jechuun immoo philic jechuun water attracting dha. Maal jechuudha inni kun warra polarii ta'anidha jechuudha. Like dissolve like yookaan immoo warra bishaan wajjiniin walitti makamuu danda'ani jechuudha. Warri akkasii kun maalidha jechuudha polariidha jechuudha. Fakkeenyaaf ionic compound fudhachuu dandeenya jechuudha. Warra akkasii immoo maal jechuu dandeenya water loving jenna. And are dispersed in water, they associate or aggregate to form colloidal side particle called micelles. Amma fakkeenyaaf kan saamunaa keessatti irra caalatti ilaallaa fudhachuu dandeenya jechuudha. The hydrophobic end point inward toward one another and the hydrophilic ends are on the outside of the micelle facing the water molecules. Kana jechuun maal jechuudha amma fakkeenyaaf warri hydrophobic ta'anii maal ta'u gara keessootti jechuun isaan water heating dha waan ta'eedhaaf yookaan immoo bishaan wajjiniin walitti makaman waan ta'eedhaaf gar tokkotti warri immoo hydrophilic ta'an immoo maal ta'u jechuudha gara bakkeetti jechuudha. Gara bakkeetti maalidha jechuudha walirraa addaan ba'u jechuudha. A colloid in which the dispersed phase consists of micelles is called an association colloid. Warri inni kun inni mesi uumu kun immoo maalidha association of colloid ilaalla fakkii isaatiin. Ordinary soap in water provides an example of association colloid. Amma fakkeenya saamunaani bishaan wajjiniin fakkeenyaaf bishaan keessatti uffata gaafa miicnu maaltu uumama hoomachi uumama grease yookaan immoo oiliin warri jennu yookaan xoorii warri ta'an immoo gar tokkotti maal ta'u jechuudha gar tokkotti sassaabamu isaan jechuudha. Inni fakkeenyaaf water loving yookaan immoo hydrophilic kan nuti jennu immoo bishaan wajjiniin wal nyaatessa geggeesse maal godha jechuudha gara outside itti deema jechuudha. Fakkeenyaaf amma soopii yoo fudhannee ilaalle soodiyemii kan of keessaa qabudha. Soodiyemiin gara soodiyemii sun maalidha ionic partiidha. Hydrocarbon of keessaa qaba. Warri gara hydrocarbon sun immoo water heating dha yookaan immoo hydrophobic dha. Isaan bishaan wajjiniin walitti makamuu hin danda'ani. Kanaaf akkaataa kanaan addaan ba'uu jechuudha. Egaa amma fakkeenyaaf kana yoo fudhattanii ilaaltani
Inni kun istiraakchariin kun kan sooppiiti jechuudha. Ilaalaa egaa inni kun maalidha? Haayidrookaarbeen paartiidha jechuudha. Haayidrookaarbeen paartiidha jechuudha. Inni kana asitti. Isheen kun immoo maalidha jechuudha? Ayonic paartiidha jechuudha. Ayonic paartiin kun maal ta'uu danda'a? It can soluble in water. Soluble in wateriidha jechuudha. Waterii keessatti maal ta'uu danda'a? Soluble ta'uu danda'a. Yookaan immoo paartiin kun maalidha jechuudha? Water attractingidha jechuudha. Water attractingidha jechuudha. Maaliif sababiin isaa? Fakkeenyaaf ionic compound yoo fudhattanis poolariidha. Wateriinis poolariidha. Kanaafuu jarri kun maalidha jechuudha? Wal harkisuu danda'u. Paartiin gara kanaa immoo maalidha jechuudha? Paartiin gara kanaa haayidrookaarbeeniin. Haayidrookaarbeeniin immoo maalidha? Nan poolariidha jechuudha. Nan poolar paartiidha jechuudha. Nan poolar paartii yookaan immoo haayidroofoobikiidha jechuudha. Haayidroofoobikiidha. Yookaan immoo weetar ripeelingii weetarii ofirraa kan dhiibudha malee weetarii keessatti dissolve ta'uu hin danda'u. Yookaan immoo warri kun maal jechuu dandeenya? Insoluble in weetariidha jechuudha. In weetar jechuu dandeenya warra paartii gara kanaa kana jechuudha. Kanaaf warra kana nan poolariidha jenna, isa kana immoo poolar paartiidha jenna. Ilaalaa egaa. The straight iron has long hydrocarbon end that is hydrophobic because it is non-polar. Ilaa warri kun garri kun maalidha jechuudha? Straight iron yookaan immoo long hydrocarbonidha. Warri kun immoo hydrophobic akka ta'an yookaan immoo non-polarii akka ta'anidha jechuudha. Inni kun immoo carboxyl groupidha. At the other end that is hydrophilic because it is what? Ionic. Ionic maali? Polaridha jechuudha. Polaridha jechuudha. In water solution, the straight ions associate into meshes in which the hydrocarbons end point inward toward one another, and then away from the water, and the ionic carboxyl group are on outside of the mesh facing the water. Amma akkuma jalqaba isinii kaase amma fakkeenyaaf saamunaatti fayyadamtaniitu uffata keessan miicuu jechuudha. Gaafa uffata miicanii egaa saamunaan maal qaba jenneerra? Waa lama qaba. Hydrocarbon paartii fi polar paartii yookaan immoo ionic paartii qaba. Inni ionic paartii kun bishaan wajjin wal nyaatisa geggeessuudhaan gara outward deema. Inni immoo intinaatu kun immoo hydrocarbon paartiin immoo maalidha jechuudha? Gara grease yookaan immoo dirty yookaan gara inward kanatti jechuudha kan inni adeemu. The cleansing action of soap occurs because of oil and grease can be absorbed into the hydrophobic center of the soap meshes and washed away. Ilaalaa gaamma isheen kun paartii isheen kun maalidha jechuudha? Paartii ishee uriidha jechuudha yookaan immoo dirty paartiidha yookaan dirty particle jechuudha. Oil and grease inni kun jechuudha. Oil and grease. Amma ilaalaa inni kun tailin inni kun outwardidha jechuudha. Sodium ion inni jennu kun gara alaatti. Inni kun immoo maalidha? Non polar paartiidha jechuudha. Inni immoo gara inwarditti jechuudha. Kanaafuu inni gara xurii kun gara giddu galeessaatti. Inni immoo hoomachi saamunaa yookaan ionic paartiin isaa immoo maal ta'a jechuudha? Gara bakkeetti jechuudha. Kanaafuu akka walii galaatti inni kun soap mesliidha. Inni kun immoo maalidha jechuudha? Tokko tokkosaa soap moleculeidha. Inni kun isheen kun immoo greasy yookaan immoo dirty particle ta'uu isheeti jechuudha kan isheen nutti agarsiistu. So the soap molecule is represented by polar head and zigzag hydrocarbon tail. Isa kana jechuudha. Kuno isheen kun ila ishee kana jechuudha kan inni nutti himu. The soap molecule represented by polar head jechuun warra kana jechuudha. Isa kanaan kan inni bakka bu'u jechuudha. An oily spot can be removed by soap because the non-polar tail dissolve in the oil and the interior system because soluble in water because the exterior portion is now ionic. Inni kun maal ta'uu danda'a jechuudha? Bishaan keessatti soluble ta'uu danda'a jechuudha. Inni kun immoo paartii soluble hin taane yookaan immoo dirtyidha jechuudha. Egaa barattoota barnoota keenya irraa keessatti waa'ee colloidiiti kan laalle. Colloidii jechuun heterogeneous mixture akka ta'e akkasumas immoo amaloota isaa kan laalle. Saayizii isaatiin gaafa kan solutionii yookaan immoo true solutionii wajjiniin wal bira qabnee ilaalle saayiziin isaa kan true solutionii kan caaluu fi kan suspensioniitii gadi akka ta'e akkasumas immoo amaloota isaati kan nuti ilaalle. Amaloonni isaa
akkuma kan solutionii tokkoffaa filter paperii fayyadamnee paartikiloota colloid mixture sana keessa jiru jechuudha addaan baasuu hin dandeenyu. Maaliif sababiin isaa paartikiloonni isaa xixiqqaadha waan ta'eedhaaf garuu xixiqqaa ta'uu malee akka true solutionii ayinii ta'uu hin danda'u, ateemii ta'uu hin danda'u, molecular ta'uu hin danda'u. Kanaaf filter paperiitti fayyadamnee separate gochuu akka hin dandeenyedha. Inni adda biraa colloid solutionii fi suspension irraa adda isa godhu maayinni it can scatter the beam of the light. Candle effect uumuu danda'a jechuudha. Candle effect uumuu danda'a. Kana jechuun maalidha? True solutionii fi colloid tokko wal bukkee yookaan keenye baatirii itti gadhiifne kan solutionii sana hin agarsiisu kan colloid sana akka hin agarsiisu kun immoo candle effect qabaachuu isaati jechuudha. Egaa hanga barnoota itti aanu qabadhee deebi'utti yeroo dubbisa gaarii isiniif haa ta'u.